So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen, wie versprochen, zu einer weiteren Stunde in Metal Gear Universum. In Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wir spielen hier jetzt wieder aus der wunderbaren Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Und es ist auch hier wie in Teil 2 die HD-Version aus der D-Collection für die PlayStation 3. Kann man geil finden, kann man nicht so geil finden. Meine persönliche Meinung ist nicht so geil. Ich hätte es geil gefunden, wenn es ein richtig geiles HD-Remake geworden wäre. Aber vielleicht hat es ja trotzdem 60 FPS und wurde ein bisschen was verbessert. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber trotzdem, ich freue mich drauf, auf der PlayStation 5 zu spielen. Oder wo immer ihr das spielt, kommt er für alle Plattformen raus. Und daher würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. Wir starten die Stunde. Es werden wahrscheinlich wieder 90 Minuten. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer, aber die Erfahrung, die ich habe mit Metal Gear derzeit, ist, die Stunde wird definitiv überzogen. Aufgrund natürlich der sagenumwobenen und zahlreichen Cutscenes. Und ja, wir gucken mal. Ich habe diesen Teil am wenigsten gespielt. Daher weiß ich gar nicht mehr so genau, um was geht. Also so am Rande natürlich weiß ich, um was geht. Die Lore ist ja allseits bekannt. Aber was jetzt mich erwartet, Speziellen weiß ich gar nicht mehr so genau. Deswegen lassen wir uns alle gemeinsam überraschen und starten einfach mal ein neues Spiel. Ich spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid. Mir gefällt... Neues Spiel? Mir gefällt Metal Gear Solid 1. Ja. 2 aber auch. Und 3 eigentlich auch. Und deswegen normal. Feuerfrei. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump.
10 seconds to drop off. Stand by. Status okay, all green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings. And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time.
was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Junge, Junge, Junge. Er ist ja schon wieder in den ersten fast 20 Minuten schon wieder so viel passiert, dass man einfach... Er hat komplett der Kopf explodiert. Also wir sind Naked Snake, der Typ, der uns angeholt hat. Ich meine jetzt nicht Major Tom, sondern der mit uns da hinten in dem Frachtraum saß, hatte verdächtige Stimme wie jemand aus Teil 2. Ich würde sagen, der andere Snake, also der andere Snake. Ihr wisst, wie ich meine, für alle anderen wisst vielleicht nicht. Eins will ich nochmal dazu sagen. Wie gesagt, ich habe den Teil mit am wenigsten gespielt. Dafür aber auf den meisten Plattformen, weil ich habe gerade noch schnell rausgesucht, die Metal Gear 3D Snake Eater Version für den 3DS. Mega gutes Spiel, aber auf dem 3DS jetzt nicht so geil steuerbar. Daran kann ich mich doch erinnern, aber ansonsten, ja, ziemlich gut. Wir sind drinne, wir haben hier, ich weiß nicht, ob der 16, aber sieht auf jeden Fall geil aus. Haben wir denn eigentlich schon eine Waffe? Nein, wir haben das. Calorie Made, Nahrungsergänzung zum Halten, zum Werfen. Okay, dann nehmen wir uns erstmal ein Messer in der Hand. Was haben wir hier? Eine LED-Pille. Wiederholungspille von der CIA entwickelt. Spionagepille kann vom Scheintod aufwecken mit X benutzen. Ah ja. Und was haben wir hier drin? Was ist doch hier? Okay, und Duck kann ich nicht schlagen. Okay, wir können zum ersten Mal die Kamera frei bewegen. Ist allerdings auch nicht in der ersten Version so gewesen, sondern erst mit der Subsistence, glaube ich, hieß die Version. Da kam dann das freie Bewegen der Kamera hinzu, was ich ziemlich feier, wollte ich sagen. Okay. Sind wir schon hier? Ist das schon der Baum, ja, aber? Natürlich nicht richtig aufgepasst, was da im Codec gesprochen wurde. Dreieck hat er gesagt, oder? Naja, okay. Jawohl, ist es tatsächlich. Sehr gut. Eingesammelt. I see you've retrieved your backpack, Snake. In der Tat. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack.
Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice.
Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position.
Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Also ganz ehrlich, die haben es aber wirklich mit 3 Cutscenes technisch erstmal direkt auf die Spitze getrieben, oder? Alter Falter, Junge. Wir sind einfach eine halbe Stunde weg für einfach nur zugucken und kurz ein bisschen durch die Gegend laufen. Das ist ja schon wieder der absolute Oberhammer. Also ich denke mal, wir werden hier länger als eine Stunde wieder mal brauchen. Ich denke also ja fast länger als 90 Minuten. Aber gut, so sei es drum. Wir wollen aber natürlich trotz alledem den geilsten Eindruck haben von diesem Game. Was ist denn eigentlich hier? Kann ich das nicht einsammeln, sag mal? Konnte man nicht Pilze sammeln? Oder muss ich das erst... ja. Geil. Und Schlangen und so konnte man ja auch sammeln, ne? Kann ich die eigentlich auch hier... LOL. Und da habt glaube ich auch Trophäen für, wenn man die halt alle Schlangen und so sammelt, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, irgendwas war da. Irgendwo ist doch hier auch so ein grüner Frosch, auch so ein Sammelding. Vielleicht finden wir den jetzt kurz. Wie gesagt, wir können uns jetzt ruhig die Zeit lassen. Ich habe jetzt damit, wir einigen uns darauf, dass wir hier 2 Stunden oder so verbringen. Die Zeit. Irgendwo war der hier, ich weiß aber nicht mehr wo. Es ist auch nicht so wichtig. Aber man guckt trotzdem nochmal, ne? Man guckt. Es ist einfach so. Oder war der hier irgendwo? Egal. Auf geht's in den Kampf. Erstmal Captain Sokolov rechnen. Und The Boss ist am Start. Ja, wir sind Naked Snake. Für alle, die es noch nicht wissen, wir sind am Anfang vom Anfang. Das heißt, wir spielen noch vor Teil 1 und Teil 2. Und natürlich auch vor den SNES-Teilen. Und sogar noch vor Teil 5. Nee, stimmt gar nicht. Nach Teil 5. Nee, wird doch vor Teil 5. Ist alles vor. Das ist der erste von ersten hier. Oh, ich habe jetzt schon wieder voll Bock drauf. Vögel kann man fangen. Geil. Oh, hier sind die Krokodile, glaube ich, ne? Kann man die eigentlich auch fangen? Oder ist ja nicht mit Schießen? Ah ja. Er schläft sofort, das ist geil. Oh, Alter. Wow. Aufstehen. Schnell weg hier. Aua. Aua. Warte mal, ganz kurz. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt erstmal schlaft. Während ich hier langsam vorbeischreite. Oh. Die werden auch sofort wach, ne? So, Steuerung sagt, oh, ich tauch ab. Steuerung, uiuiui. Okay. Sehr gut. Haben wir die schon mal geschafft? Achso, wir können ja mal kurz in den Rucksack reingucken. Tarnung. Siehst du, gibt nämlich Tarnungen, das war auch relativ neu. Nice, Alter. Oh, guck mal, plus 5. Ja, trauen wir das doch mal, auf jeden Fall. Weil es ist ja wichtig, tatsächlich hier auf seine Tarnung zu achten. Nackt, Alter. Das ist Naked Snake, Alter. Nice. Und ich bin 15, 20, 40. Und direkt nochmal plus 5, oder was? Aha. Ja, aber finde ich ja eigentlich nicht so hübsch. Ah, egal, komm. Wir nehmen es einfach jetzt mal so rein. Rucksack drinne. Was haben wir da eigentlich? Fernglas. Waffen haben wir. Überlebensmesser, MK22 und Richtmikrofon. Ah ja, okay. Hier haben wir Zigarette, Fernglas, Scheintodpille, Wiederbelebungspille, Personenmelder, Bewegungsmelder und aktives Sonar. Stimmt, weil wir haben ja gar kein Radar. Genauso wie wir auch kein
kein Video haben, während wir im Codex sind, sondern wir kriegen nur Bilder angezeigt hier via Palladium. Und ist schon geil gemacht, also auch richtige Stilentscheidung, das halt zumindest einnehmen, weil wir spielen aktuell, glaube ich, in den 60er Jahren. Und ja, macht natürlich auch Sinn, ne? Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? So, alles klar. Ich weiß noch, bei den Gegnern, die hatten ja dieses Funkgerät, was so geblitzt hat. So rot, also sendermäßig, empfangmäßig, Sender-Dingsbums. Dass man auch die Mikrofone kaputt schießen konnte. Jo, Alter. Ja, die wollte gehen, ja. Leute, ich hab nicht gesehen. Warte mal. Als ob, Alter. Jo, warte. Okay, da war ich jetzt echt wirklich sehr unachtsam. Da muss ich jetzt mal kurz nochmal abhauen. Das war wieder Fail, aber ihr kennt's ja nicht anders. Also ja, ihr habt ja auch wieder mal bewusst eingeschalten in die Folge. Also ihr wisst ja eigentlich, was ihr habt. Ihr wisst es doch. So, meine Tarnung ist aufgefallen. Hatte ich eigentlich 80 Tarnung, Alter? Und warum zum Fick habe ich die ja nicht gesehen? Stand denn er? Lol, Alter. Da ist er tatsächlich. Okay. Das war Nummer 1. War der auf dem Radar zu sehen? Das bin ich mir gar nicht so sicher. Ich schiebe mir mal hier den Rasen rein. Assassin's Creed Style natürlich. Obwohl, eigentlich ist der Metal Gear Style. Und Assassin's Creed hat sich das eigentlich nur geklaut. Okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen bedacht vorgehen. Warte mal, gucken wir gleich auf den Radar. 3. Das könnten aber auch Tiere sein. Aber ich weiß, hier rechts müssten noch 2 sein. So, war der Vogel, der ist weggeflogen. Vor uns ist auch nochmal was, das fliegt wahrscheinlich auch nochmal weg. Ja. Okay. Alter, ich hab ihn nicht gesehen. Ich sag's so wie das.
Nice. Ja, geduckt laufen geht ja natürlich nicht. Das ist, bin ich noch verwöhnt von Metal Gear Solid 4 natürlich. Ja. Dieses Radar-Ding. Ich sehe. Also wenn jetzt da jemand stehen sollte, ich sehe ihn nicht. Aber das ist ganz viel Bewegung auf jeden Fall. Was ist, wenn ich das andere hier nehme nochmal? Das ist so nah. Macht gar nichts. Lädt sich denn der Akku von dem Ding eigentlich selber auf, oder? Okay. Es ist sehr still, aber es ist so geil. Also ach, guck mal hier. Atmosphäre technisch ist das schon echt geil. Ey, da, was haben denn die für einen Sichtkegel, Digga? Oh. Wo ist er? Da. Okay. Ach, laber da nicht. CQC, Digga. Oh, er schläft. Okay. Das ging ja recht flott, Gott sei Dank. Okay, deswegen noch was fallen. Granaten. Oh, schön. Okay, also ihr seht, stealthmäßig bin ich schon wieder voll auf der Höchstleistung, die es dieses Spiel überhaupt zu bieten hat. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich hab's einfach immer noch einfach knallhart drauf. Alles andere wäre reine Spekulation, in der der andere sagt, ist ein Lügner. Wie er sich freut, Alter. Und genauso, wenn wir nämlich so machen, ist... wo ist das Ding da, wa? Da. Doch nicht? Hey, wo war das Bienennest? Da ist auf jeden Fall der Dings hier. Als ob die. Also. Wenn ich schon mal was probieren will. Ach, kommt der hinterher? Als ob die. Warte noch mal. Wie schlägt er denn? Okay. Er kriegt's aber auch nicht hin, ne? Also. Warum denn? Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich, Alter. Man sieht's ja auch wirklich nicht, ne? Junge, also wirklich. Wie was machen, Alter? Kriegen wir es nicht hin. Richtig gut zumindest nicht. Aber wo war denn jetzt diese Bienennest eigentlich schon wieder? Okay. Schleiche mich nach vorne. Es ist ja auch ein Schleichspiel, er hat es ja auch gesagt. Ah ja.
Ach, da ist es, meine Herren. Wird trotzdem funktioniert? Ja, okay, das funktioniert zumindest schon mal. Können wir gleich noch den hier wegnehmen? Okay, perfekt. Na. Geil. Yes. Naja, zumindest. Zumindest ein bisschen. Bisschen gut. Stopp! War Schlaf. So, Radar gucken. Hier haben wir... Ach, guck mal da. Gibt's doch nicht. Okay, er hat aber keinen Alarm gerufen. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Okay, die Pilze können... Die müssten wir nicht auch aufessen können für Ausdauer und so, ne? Früher wusste ich auf jeden Fall mal, wo die Gegner überall standen. Das weiß ich jetzt natürlich offensichtlich, wie ihr seht, nicht mehr. Oh, die lassen aber auch immer schön Loot fallen, ne? Das ist ja auch schön jetzt. Wow! Ganz nett. Oh, jetzt geht die Ausdauer runter, aber sieht gut aus. HQ? Wieso? So, war Betäubungsperspektive in der M16 inner. Beobachtungsperspektive halten um L1 um den Schulter zielen. Aha, okay. Ist das so ein Raketending oder so, oder? Mikrofon. Keine Ahnung, was ich da gerade so mit hab, Diggi. So, mit wem hatten wir hatten jetzt da kommuniziert eigentlich? Ah, crazy. Die Umgebung sieht jetzt nicht so mega nice aus. Aber die Charaktere dafür schon. Die haben sie gut gemacht. Bluepoint damals. Ja, dies ist sowieso ein gutes Studio, was Remaster oder Remakes angeht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Oh, warte mal. Ich gehe die ganze Zeit auf die Waffe, oder was? Gibt's nicht, Alter. Okay. Ja, was ist jetzt los? Okay, ich habe keine Dings mehr. Keine Schalldämpfer mehr. Es ist, wie es ist. Es ist hart. Aber es ist, wie es ist. Wir können halt alle nicht, wir können nicht alle wie Snake sein. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wirklich, wir haben von der besten Seite gezeigt. Aber du weißt es. Wir machen das Beste draus. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood.
beginning my approach to the target. Also, wir dürfen uns nicht sehen lassen. Das ist natürlich immer super gut. Aber wisst ihr, was ich jetzt denke? Weil wenn ich hier stehe, vielleicht sollte ich, genau, das ist nämlich das Problem. Deswegen nämlich wollte ich die ganze Zeit die sehen. Weil natürlich sollte ich vielleicht mal die Tarnung nehmen, dass ich nicht direkt gesehen werde. Ja, total doof wieder von mir. Aber ich kann mal gucken, ob ich jetzt noch einen Schalldämpfer irgendwie habe. Nee, wa? Kann ich nicht eigentlich... Ach, guck mal hier. Ah ja, ein Sturmgewehr haben wir schon mal. Kann ich denn irgendwo gucken, was ich habe an... Ob ich da irgendwie einen Schalldämpfer für kriege. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das tatsächlich war, aber offensichtlich nicht. Okay. Habe ich denn hier einen Schalldämpfer zufällig? Fernlass, Insektenmittel, warum auch immer, oder? Zigarre, Wiederbelebungsmittel, Scheintodpille. Okay, alles klar. Offensichtlich nicht. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr schießen. Das heißt, wir sollten definitiv uns ein bisschen schleichenmäßig durch die Gegend bewegen. Und das machen wir am besten hier so lang. Guck mal. Und wir wären jetzt, glaube ich, sichtbar gewesen und auf alle Fälle nicht mehr bei 80%. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und so ist natürlich klar, Alter, dass ich ganz die sehen werde. Hat aber auch keiner von euch mal gesagt. Könnt ihr mal sagen können, hier, Christian, du Idiot. Schreibt es mir in den Kommentar. Da sehe ich uns. Sehe ich uns miteinander talken. Okay. Trotzdem mal Radar an mir. Brauche ich dafür jetzt eigentlich eine Musik dazu, jetzt noch eine Batterie nicht finden oder so? Ich denke mal schon, ne? Das war alles so einfach. Alles so einfach in Metal Gear Solid 4. Ja, mit dem geilen Tartanzug. Der war wirklich mega. So, jetzt hätte ich hier schön alle nacheinander ausschalten können. Schade eigentlich. Was ist so mal? Weiß dem es nicht, ob ich den jetzt greifen kann eigentlich so richtig geil. Der Longi da mitkriegt. Als ob. Es ist aber okay. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Das ist ja wirklich wieder Fail auf der ganzen Linie hier. Die sehen mich nicht. Ich bin weg. Ich bin unsichtbar. Ich habe hier nicht das Geringste gesehen, Alter. Und niemand wird mich hier entdecken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Niemand weiß, wo ich bin. Okay. Mann. Eigentlich ist es ja schon fast ein bisschen unangenehm. Oh. Aber warum wenn ich auch keinen Schalldämpfer mehr habe? Was soll ich machen? Schalldämpfer einen auf. 4 Schalldämpfer. Lol, Diggi. Warte. Jetzt klären wir das Ding hier ab. Ist da wohl jetzt nicht dein scheiß Ernie, oder? Where'd he go? Es ist gerade nicht passiert. What's wrong, Alter? What's wrong with you? Wir gehen jetzt dort rein. Wir kriegen das noch hier richtig schön. Ihr kennt mich, ihr seht aus, ihr habt es aus den anderen Parts gesehen. Bei Metal Gear. Ich kriege es noch richtig geregelt. Und zwar so, dass wir mit dem Endergebnis absolut top zufrieden sind. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hans Hase. Okay. Geht das eigentlich jetzt hier noch oder? Nee, 0 von 0. Achso. Ja. Na gut. Hauptsache, wir haben das Baden. Okay.
Ist aber schon ziemlich nervig. Ob ich die ausschalten kann? Ja, er sieht mich 100%ig sofort. Weil wir haben auch keine Sichtkiel mehr. Ne? Das ist halt nicht so einfach. Du kannst halt nicht wie Pac-Man hier durch die Gegend rennen. Aber wie es heute machen können in der Zeit, wo wir sowieso jetzt gerade chillen, können wir eins der unzähligen Sammelaufgaben machen. Na gut, unzählig sind sie ja nicht, aber. Ich warte jetzt ja keine 15 Sekunden oder was? Perfekt. Also perfekt nicht, aber war schon recht gut. So, für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Oder bahnt sich gerade was an. Deswegen Lüge, denn bei Selbstlob und so kommt meine Körper komplett durcheinander. Okay, das ist keine. Und die letzten 10 Sekunden, boom. Okay, Alter, haben wir das ja schon mal geschafft, glaube ich, oder was? Oh mein Gott. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside.
Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Muss man ja wirklich ganz ehrlich sagen, also zwischensequenzmäßig haben sie wieder voll noch einen oben drüber gesetzt. Also das ist ja wirklich der absolute Oberhammer, was hier schon wieder abgeht. Und wir wollen nochmal betonen, ja, am Anfang, wie er gesagt hat, wie ich an Wachen vorbeikommen ist, ich bin vorbeigeschlichen. Das wollen wir mal auch nicht vergessen. Oh, eine Mausefalle.
Ja, das Miauen, das ist schon wieder, hatte ich schon wieder völlig vergessen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist nicht so, also ist auch wieder so witzig. Ja, also wirklich komplett wieder ganz was anderes, als was man gewohnt ist. Ja, komme ich hier nicht rüber? Komme ich hier nicht raus? Wo muss ich jetzt mal hin? Was ist denn hier oben? Müsste ich eventuell mal was essen oder so? Um meine Lebensenergie aufzufrischen? Kann ich dazu nicht im Ruck... Ach, guck mal, Nahrung. Ob ich das einfach jetzt mal esse oder was? Essen? Ah ja. Ach, das ist jetzt normale Essen? Komm, wir hauen jetzt einfach mal die ganzen Pilze hier rein. Ja. Okay. Hier oben gibt's gar nichts, außer eine gute Aussicht. Allerdings, wie gesagt, wo muss ich eigentlich hin? Ich dachte, ich muss hier durchs Tor. Muss ich gar nicht durchs Tor? Wo ist Sokolov eigentlich wieder hingerannt? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Er kann nicht rüberspringen, okay. Hätte ich einfach nicht die Kraft dazu, darüber zu springen. Open the door. Da gibt's gar nichts drin, ne? Hat der Unterlagen verbrannt? Hätte ich da durch die Luke nicht zurück rauskommen können? Kann ich auch nicht öffnen, oder was? Nee. Okay, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen mit der Steuerung mal kurz hier ein bisschen klarkommen. Ne, kann er nicht umfahren, die Spinde, okay. Die Ecke alle abgeknullt hier. Also eigentlich habe ich die ja schlafen gelegt, aber jetzt mittlerweile sind sie wieder Fitti Macho Blatschko. Ich glaube, ich muss wieder zurück, ne? Aber ich bin mir auch, wie gesagt, nicht mehr so richtig sicher, aber wie gesagt, wir schauen einfach mal. Es ist so einfach auch verdammt lange her. Ich meine, wann ist die 3D-Version rausgekommen? Das ist auch schon wieder 100 Jahre her. Aber ich bin richtig. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go.
Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us.
The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Da ich mir natürlich alle die merken, was ich gerade gesagt habe, ist überhaupt ja kein Problem. Dennoch muss ich ganz ehrlich mal kurz sagen, wie krass das schon wieder ist, wie das in Ziel gesetzt wird. Und ich bin wirklich absolut gespannt, wie sie das machen mit Metal Gear Solid Delta, glaube ich, heißt es ja. Snake Eater, Alter, also Wahnsinn schon wieder. Also ist einfach nur super geil, wie das, ja. Einfach geil. So, schlimme Schnittwunde. Blutung, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Das heißt, wir müssen desinfizieren wollte ich eigentlich. Habe ich hier gar nicht, oder was? Operation. Alter, Wahnsinn. Ah, okay, guck mal hier. Desinfizieren. Desinfizieren und einen Verband anlegen. Verband. Und jetzt? Schlimme Schnittwunde, Blutung. Muss ich das vielleicht noch nähen oder so? Hast du was da? Ausbrennen mit Zigarre vielleicht noch. Vielleicht noch eine Salbe rüber? Behandelt Verbrennungen, wirksam. Achso, schon mal, da steht es auch noch so.
Silikonwirksame Behandlung bei Schnittwunden. Astrein. Okay, also schlimme Schnittwunde, Blutung, Verband. Okay, haben wir das gleiche. Also, das haben wir. Dann desinfizieren. Dann nehmen wir dazu und machen Verband rum. So, dann haben wir hier Knochenbruch. Kein Verband angelegt. Okay, Knochenbruch. Was haben wir denn hier? Blutserum wirkungsvoll gegen achso. Blutserum, wirkungsvolles Gegengift. Ah ja. Verdauungsmedizin, wirkungsvolle Behandlung gegen Bauchschmerzen. Okay, wenn ich falsch die ersten habe. Erkältungsmedizin. Okay, bei Erkältung, ist klar. Wirkungsvolle Lebensmittelvergiftung. Okay, da werden wir bestimmt dann im Let's Play auch drauf zukommen. Okay, wir müssen aber hier. Okay, wir würden dann ganz gerne Knochenbruch erstmal schienen. Bam, Alter. Dann würde ich sagen, desinfizieren müssten wir eigentlich nicht, glaube ich, ne? Aber wir sollten einen Verband anlegen. Perfekt. Da haben wir auch das. Schienen und Verband. Da haben wir wieder die Schnittwunde. Da sollten wir als erstes... Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge da eigentlich wichtig ist. Oh, ich hätte vielleicht vorher nähen sollen, aber gut. Verband. Und hier haben wir auch nochmal dasselbe. Dann desinfizieren wir erstmal. Dann nehmen wir das Ganze zu. Machen einmal noch so ein Glibbel drauf und dann den Verband. Schon sind wir wieder fresh für den Einsatz. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Shagohod. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod.
are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! So, Freunde, der erste Part von der HD Collection von Metal Gear Solid 3 Snake Eater ist jetzt vorbei. Ich verlinke euch den zweiten Part dazu, weil ich musste aufgrund der Länge 2 Parts draus machen. Und ich verspreche euch jetzt mal, die wird deutlich geiler. Natürlich mit unfassbar vielen Cutscenes. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Part 2 wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Schaut gerne bei meinem zweiten Kanal Lucky Bulls Uncut vorbei. Und ich sage mit allen bekannten Worten, bis neulich.